Hello everyone, welcome to my YouTube GPS Immigration Advisor. My name is Gaganpreet Singh. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ CRS C Skill Transferability Factors ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ your core factors ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ spouse ਦੇ points ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ express entry ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। So if you haven't watched those videos, please go, links are in the description, watch those videos and you will understand how to calculate your points for your express entry. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ skill transferability ਦੀ। In this factor you will get maximum of 100 points. So in this we're going to talk about 4 factors that gives you points for your express entry through skill transferability. So ਇਹ 4 ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? So ਇਹ 4 ਫੈਕਟਰ ਹਨ your level of education, your language proficiency, your foreign work experience and your Canadian work experience. So ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ Canadian work experience ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ foreign ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ work experience ਹੈਗਾ, plus it combines with your language proficiency and your level of education and gives you extra points. ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟੂ ਗੇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ 4 ਫੈਕਟਰਸ and I'll show you the Venn diagrams how they overlap. So the overlap ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ your education and your language proficiency. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਸੋ we will see the level of education versus your language proficiency. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ your language proficiency, you earn CLB 7 or more in all the modules and at least one should have CLB 9, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ CLB 7 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, which is in IELTS 6 bands or more, and ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ CLB 9 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। For example, in speaking you have 7 bands, that means CLB 9. ਸੋ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ if you have CLB 9 or more in all 4 modules, which means in IELTS if you have 8 777 or more, you fall under this category. So ਆਓ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। So if you want to understand ਕਿ ਆਪਣੇ IELTS ਸਕੋਰ ਤੋਂ CLB ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, please go watch my previous video. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ how your IELTS score is converted to CLB. Okay, so ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ your level of education ਤੇ language proficiency ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ extra points ਦਿੰਦੇ ਹਨ। So first we're going to discuss the case in which you have CLB 7 for 3 modules and CLB 9 for any one module. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ IELTS ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹਨ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਿੱਚ CLB 9, for example speaking ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ ਹਨ। So if your education level is +2 or less than that, you get 0 points. And if you have +2 certificate plus 1 year of diploma or more than that, a degree, a certificate, you get 13 points. So in case you have 2 degrees, 2 diplomas or 2 certificates, out of which one is bachelor's, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 degrees ਨੇ, 2 diplomas ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ bachelor's ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 25 points. If in case you have PhD or a master's degree, you get maximum 25 points with scoring of CLB 7 in 3 modules and CLB 9 in 1 module. So ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ CLB 9 or more in all the 4 modules ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? Again, for +2 certificate or less than that, 0 points. If you have 1 year of diploma, degree or certificate after +2, you get 25 points. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
2 ਡਿਗਰੀਜ਼ 2 ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਜਾਂ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PhD ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ and you have CLB 9 or more in all the 4 modules, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 50 points। So अपना next factor है again education and Canadian work experience। So in this is also divided between 1 year of Canadian work experience and 2 years or more Canadian full-time work experience। So आओ देखते हैं इधे points कितना calculate होंगे हैं। So if you have a level of education of secondary, that is +2 or less than that, you get 0 points in both cases। If you have secondary 1 year of diploma degree after +2 or more than that, then you get 13 points if you have 1 year of Canadian experience। If you have 2 degrees, 2 diplomas or 2 certificates out of which one is bachelor's, and you have 1 year of Canadian full-time work experience, you get 25 points। If you have a master's degree or a PhD and you have 1 year of Canadian full-time experience, you again get 25 points। So hun dekhte hain कि if you have 2 years or more experience in Canada full-time, how much score you get। So as I told you, if you have a secondary +2 certificate and 2 years of experience or more than that, you get no points। In case you have more than 1 year of secondary diploma degree after +2, you get 25 points with 2 years of Canadian full-time experience। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 degrees 2 diplomas ਨੇ out of which one is bachelor's and you have 2 years of full-time Canadian work experience, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 50 points। Again, if you have PhD or master's degree and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ full-time work experience ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 50 points। So ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ level of education plus your Canadian work experience or your language proficiency ਦੇ points। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ your foreign work experience। So ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ how your foreign experience gets you point in express entry। So this is the factor when your foreign experience gets you points। So your foreign experience doesn't get you point directly। So ਤੁਹਾਡਾ foreign experience ਤੁਹਾਨੂੰ directly points ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ express entry ਵਿੱਚ। It is combined with your language proficiency or your Canadian work experience to get you points। So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ foreign ਦਾ work experience ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ IELTS ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ extra points gain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So let's see how your foreign work experience combined with your language proficiency gives you points in express entry। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ CLB 7 ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ CLB 9 ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ all the 4 modules they have CLB 9 or more। So if you have no experience, then you get no points obviously। If you have 1 or 2 years of foreign work experience with CLB 7 in 3 modules and CLB 9 in 1 module, you get 13 points। And jekar thode kol 3 years or more foreign work experience hai and you have CLB 7 in 3 modules and CLB 9 in 1 module of IELTS, you get 25 points। So now we'll see that if an applicant have scored CLB 9 in all the 4 modules or more than that, and he or she has 1 or 2 years of experience, he or she will get 25 points। In case you have 3 years or more of foreign work experience and CLB 9 or more in IELTS, you will get 50 points। So this is highly recommended। So in case ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ foreign work experience 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, so it is recommended that you score 778, that is CLB 9 or more than that, to get that 50 points to be added to your express entry। So ਇਹ 50 points ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੂਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। So in our next topic, we will see how your foreign work experience combined with your Canadian work experience gets you points। So ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ foreign ਵਿੱਚ ਕੁਝ
work experience gain ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ now you have moved to Canada and ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ full time work experience gain ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ extra points ਮਿਲਦੇ ਹਨ So let's see. So if you have no foreign experience and you have some Canadian experience, you will get no points in this section. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ foreign work experience ਹੈਗਾ and you have 1 year of Canadian full-time work experience, you get 13 points. If you have 3 or more years of foreign work experience and 1 year of Canadian work experience, you get 25 points. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ full time foreign work experience which is combined with 2 or more years of Canadian work experience ਹੈਗਾ ਤਾਂ you will get 25 points. In case you have 3 or more years of foreign work experience and 2 or more years of full-time Canadian work experience, you get extra 50 points. So ਇਹ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ foreign work experience ਤੇ Canadian work experience, they combined points. So one thing to note in this section is that you will get only 100 maximum points in this section. So in case you calculated your point as 150, so you still be getting 100 points for this section. And this 100 is a lot to get your express entry file picked up. So I hope you understand how your foreign work experience combined with your language proficiency and Canadian work experience gets you extra points. And also how your education combined with your language proficiency and your Canadian work experience gets you extra points. So if you have that level of education and you can gain a year or 2 years of Canadian work experience, that will give you extra points, is very beneficial to you. So मेरा personal recommendation हर applicant को यही है कि if you can score well in IELTS exam, get CLB 9 or more in all the 4 modules, will be very beneficial to you to get that extra points combined with your education, combined with your foreign work experience. So I hope you understood how we calculate those extra points. So AC, CRS C skill transferability the points, and to know the last additional points, the last section for express entry, please stay tuned, keep watching my videos, and who hasn't watched the previous ones, please go in the links in the description, watch those videos and understand how to calculate your points for your express entry. Like, subscribe and share. Thank you.